Webu nikuulize swali. Nikamwambia akaniuliza, by the way, it may be just a coincidence. Unajua kunja maboma si poa, si zote ziko poa. What if uende mahali and then wako watu wenye wanafuga nyoka, utafanya nini? Vile placenta ilifuata, yule mama akaniambia, hii najua vile niteka vizuri. Watu kunja ni wabaya, nitakuwekea tu vizuri. So ile nguo yenye nilijifungua nayo na placenta alichukua. It reached a point mpaka nilikuanga nikilala, maombi yangu kwa Mungu ilikuanga, God, let me not wake up tomorrow. Hello Tuko family, welcome to today's episode of Tuko Talks, and our guest today, Tabitha Buleti, will take us through her roller coaster of events in her life. First of all, what would you do if you found yourself engaged or got married into a family that practices some other powers? What would you do? That's the discussion we're just about to have here with our guest. Welcome. If you've not subscribed, kindly do so. It's only free and fair. Let's do this. Welcome to Tuko. Thank you. Kindly introduce yourself. Okay, my name is Tabitha Buleti, and I come from a family of 5 siblings, and I'm the 4th born. So my family at first, let me start from the beginning. So at first, how is your own family before we go to your siblings? Oh, my kid? No, she's doing better. Yeah. How old is she? She's now 14. 14. Yeah. Good. Married or not married? Married. You're married? Yes. Right now? Yeah. Great. How about your siblings? My siblings, they're just there. Yeah. Okay, we begin your story from how did you find yourself in marriage, right? Yeah. Because that's where the story is. Yeah. So, the reason as to why I found myself in marriage, I can say it was problems. Because my dad at first, he had wealth. But we were in the rural area. So there was a time a woman called my mom and told her, like, what are you doing there? And yet your husband here, there's another wife. There's another woman in the house. So my mom was like, let me just go and check. So when my mom came, they fought. After they fought, the lady just told my mom, utajua mimi ni mtiriki, and you'll never see your husband again. And that is what happened. So from there, my dad stopped supporting us. He went and lived with the other lady. So life became so hard until it reached a point when he abandoned you and went to live with the other lady? Yes. What kind of a lady was she? She just told my mom, I'm just a maragoli. Not a maragoli, a tiriki. Yeah. That's what I know. Because when we used to go to their home and ask for food, I remember my dad used to, akishika hivi mfuko, angalia one akona madhao, 1,000. He'll just tell us, no, just go back. You'll come back when I have 100 shillings. So life used to be so hard until a place when I was with my younger brother. We just went and said, let us go and see our father and see if he can give us something. So when we went there, he had a Nissan's, some cars. So when we went there, he was like, we just said hi to him, and then he told us, may I know you? Whose children are you? And we were like, oh, this is our father. He doesn't even know us. Yeah, so we were heartbroken, and then we went back home. Was he providing for the other family, or did he have other children? He was the other family, he had 2 kids. With the other lady? With the other lady. Yeah, after when my dad left. So you see, we were just growing up. Yeah, so he had 2 kids. And they just stayed there. And then it reached a point, even we were not allowed to go in his house because the lady was like, no. Yeah, so life became so hard. That's what I want to understand. Yes, yes. So the moment tunaendea pesa ya chakula, tunaenda kwao. Make me understand. Walikuwa naishi kwa nyumba ya the other lady ama your dad
Alikodisha nyumba. They rented another house. Okay. Yeah, wakaishi pamoja, wakanunua vyombo hivyo, maisha ikaendelea. So akasahau about sisi. So ile mwaka ya post election violence tulikuwa tunakaa Nakuru, mambo ikakuwa ngumu, tukasema tuhame tuende mashinani. So when we went there, dereva alikuwa Mkikuyu wa ile gari yenye ilikuwa inatupeleka. So tukafika pale Kabarak University, akaambiwa wewe huwezi pita, utagongwa kule mbele. Alitusimamishia hapo, akatuwekea vyombo zetu hapo, tukakaa pale Kabarak 3 days. So my mama akaambiwa it's easier if you sell your vitu za nyumba uende tu na do. Yeah, so my mom sold everything. That is how we ended up kwa kina babangu. Because ilibidi sasa tumeenda hadi kule. So when we reached there, my grandma alitukaribisha tu poa. Akaambia mamangu hata naweza kuonyesha mahali penye unaweza kanyu nyumba. Remember my mom had some little money. So she just built a small house, mabati kama 12 hivi. Akajenga hapo nyumba, then we started living. So problems became the order of the day. Exactly. So my mom just said, let me just go back to Nakuru and see what I can do so that at least I can provide for you. I was left with my younger brother, me, my older sister, and my niece. And then it reached a time, my older sister akaondoka. So ikakuwa ni mimi ndio kama mzazi kwa wale wengine. Okay, life was so hard because it reached a time even when you call mom and tell her, mom, we don't have food, she'll just tell you, better you're living in your house. Me, I'm just living kwa mtu yoyote tu. Naona. And life is not that easy. So nilivumilia, nikamaliza. Maisha tu ilikuangelea kufukuzwa, unaenda kibarua hivyo. That is how I met that guy. Wakati wenye niko nyumbani, nilikuwa nimekaa hivi kwa kisiagi, akakuja hapo. So tuka exchange number juu mamangu alikuwa ameniachia simu fulani kanaitwa Katululu by then. Tuka exchange number, yeye akatoka akarudi Nairobi. So tuliongea kidogo, tukapoteleana. Haya, when I finished high school, I went to Nakuru at my brother's place. Na mimi na brother yangu, I don't know nini ilikuwa mbaya. Tangu tutu wadogo hatukuwa tunapatana. Alikuwa anapenda kunichapa always. So vile nilienda kwake, life became hard. Tena akaanza tu kunichapa. Ikafika mahali mimi nikasema, mbona unanichapa? Tukakuwa like ni vita. Okay, after that fight, ilikuwa mbaya sana hadi polisi waliingilia. So the next morning, mimi nikatoka nikasema, I don't belong here and I don't have a home, like I have nobody. Naona nikatoka nikaenda kwa my cousin. My cousin akanituma Nairobi kwa sister yake. And then nikatoka nikaenda nikafanya kazi ya nyumba. Kufanya hiyo kazi ya nyumba si kukaa sana, kulikuwa na aunti yangu mwingine alikuwa anaishi pale Kangemi. Nikatoka nikaenda kwake. So kuenda kwake, kumbuka nimepoteleana na huyu jamaa almost 2 years. Na by that 2 years sina simu, ilipotea. So it was just a coincidence. Wow, who is this? We just met. Ikakuwa tukaongea, tukaendelea hivyo. Akakuja akaniambia, by the way, I would like to have a child with you. So me, when I think about, I don't have a home, nikasema, at least it's better nitapata mahali penye nitakuwa nakaa na nitapata mtu mwenye ananipenda. I fell for it. Hata sikukaa sana. Nili get ball like the same month. By that time nilikuwa nafanya kazi kwa mama mwingine ya nyumba, because my aunt alinituma pale. So nikaenda nikakaa naye kidogo, alafu job yake ikaisha. Job yake kuisha, akaniambia, cause alikuwa anaenda saa akae kwa aunti yake, akaniambia, sasa hivi ile job yangu imeisha, unaweza enda tu tulie kwa bro yako kidogo, and then nikipata ingine nipate hao, you come. You go back to your brother who was beating you? Yes. Yeah, I went back. But vile nilirudi huko, as usual, hatuelewani. But kumbuka pale boli onekani, bado tu ni ndogo. Nikatoka kwa my brother, I went to Western. Kwenda Western kwa cousin yangu. Of course kukaa kwa watu ikuangi rahisi.
madharau zikaanza nini. Then I told myself, oh, but si niko huku nyumbani na kwao ni mali fulani, because I used to know penye walikuwa naishi juni the same ushago. Mimi nikasema hebu acha niende nitembee huko nione, niende tu huko, kwa sababu by that time sina simu, so sina vile nita communicate na yeye. That is how I found myself kule kwao. Kufika kwao, the mom welcomed me vizuri tu. And then I told her what happened. She told me, let me just call my son and confirm. She confirmed. The son just said, it's true, she's pregnant. Okay, the mom just told me, then ka uko pregnant, it's okay, you just stay with me here, hata sina msichana hapa, itakuwa better. Hata akaambia kijana yake, acha mimi nikae naye huku. That's how I started living there. So kulikuwa hatuna vitu funny tu. There was a sister mwenye ashaikuja akaniambia, alinita tu kando kidogo, akakuja akaniuliza, msichana umeoleka huku? Nikamwambia akaniambia, iboma ni ngumu, utawezana nayo? But you know, you're just in love, so haweki kwa akili huyu mtu anakuambia nini. Alafu tena there was another red flag yenye ilikuwa, yule mama aliniambia, hapa kwangu, yes, mama ya kijana, hapa kwangu ukitaka kukaa vizuri usiongee na majirani. So tukakaa, ikafika mahali there was a girl mwenye alikuwa kwa sister ya yule mama. Yule mama akaenda kwa huyo sister yake, akakuta huyo msichana, akakuja naye kwa boma. Kukuja naye kwa boma, kulikuwa na first born wake alikuwa mwenda wazimu, second born mwenda wazimu, but first born alijinyonga akakufa. So the second born alikuwa ameletea yule msichana aoleke na ule second born. Wakakaa siku ya kwanza, ya pili, ya tatu, kijana akafukuza msichana na panga. Msichana akatoka, akakuja akasema, nimefukuzwa. But the mother alimwambianga tu, kama amekufukuza usijali, hapa kwangu bado tuko na nafasi, utapata nafasi. So hiyo itakuja baadaye. Sisi tumeendelea tu kukaa. Ikafika kuna wakati tulikuwa tumekaa jikoni na yule mama, akakuja akaniambia, msichana wangu, hebu nikuulize swali. Nikamwambia, akaniuliza, by the way, maybe just a coincidence, unajua kunja maboma si poa, si zote ziko poa. What if uende mahali and then wako watu wenye wanafuga nyoka, utafanya nini? So innocently, because there's a sister of my mom ashaienda kwa boma inakaa hivyo, and then aliletewa hiyo nini, akapiga nduru, akakuwa mwenda wazimu. Na alikuwa mwenda wazimu until kifo yake. Unaona? So my mom unajua kuna na zile tu stories zenye uko ushago. So kuna wakati tu mama akitupigia story yule akatuambia, okay, if it happens, umejipata mali kama hapo, kitu ya kwanza wewe fanya tu hivi, wewe wacha wafanye kile wanafanya, usionyeshe hata unaogopa. Wakishafanya vitu kwao yote, just pack everything that belongs to you, toroka mtoni ukienda. So vile niliambia mama hivyo, she was like, oh, that's nice. You told her that you would run away. You'll run away, yeah. Yeah, so she was like, oh, that's nice. She taught you well. I continued staying there. So when I was like 7-8 months, but hata kitu ya kwanza ni ile, she told me, hapa kwangu people don't go to the hospital kujifungua. Hapa kwangu watu uzaa vizuri na utazalia hapa, hakuna kitu cha hospitali, hata clinic sikuwa naenda. So sasa hiyo unajua mimi bado ni mdogo tu, so I don't understand anything, niko tu. So vile aliniambia hivyo, nikafika mwezi wa 7-8 hapo. Kufika mwezi wa 7 nilikuwa nimepewa room moja ndani ya nyumba yake. So strange things zikaanza ku happen. Kuna wakati unakuwa umefunga tu hivi mlango, unakuja unapata mlango imefunguka. Nikaanza kuwa concerned, mbona hii mlango ufunguka hivyo? Na si upepo inafungua. Na si upepo. And then huko stima haikuwa imefika by then. Bado alikuwa anatumia uto tutatoa kiberiti uto. So wakati wenye nimeanza kuwa concerned, even sasa kulala ikakuwa shida. Unaona, cause huko ile it to happen hapa. So there was a day I felt a presence of a person. Kufeel hivyo,
So I was like, hebu niguze hivi nisikie kuna mtu, ama cause nilifeel like kuna mtu tu, unaona ile upepo wenyewe tu nikaa kuna. So vile nilishika hivi nikakuwa nimeshika nguo. Alijitoa na akaenda. By the moment nimeasha kale kataa, ameenda. Haya, so mama mkwe ama ni nani? I think that was the mother-in-law, because ilikuwa kama skirt. Nilishika nguo ya mwanamke. The second day I had kitu imekuja inapanda kwa kitanda. Nikagonga teke. Kugonga teke, haya ikaenda. So sasa the main day ni ile yenye nimejiambia whatever inaingianga kwa hii room leo lazima nione nini, nijue ni nini, na nikachukua kiberiti na katakangu nikekele hapa kwa kameza hapa, nikalala. So hiyo siku by the way nilisikia mlango ikifunguka. Kusikia ikifunguka but nikajiambia nikitakanga ku time huwa haini. So nikasema wacha hiyo kitu ingie vizuri ndio niwashe. Sasa nimekapo na kiberiti yangu vizuri ndio niwashe vizuri nione. Ikaingia. Nikakaa hivi nikasikia kuna kitu inapanda juu ya miguu yangu. Kusikia kitu inapanda juu ya miguu yangu nikajiuliza inaweza kuwa, lakini nikiasha kiberiti saizi inaweza potea. So I just relaxed and then ikapanda hivi. Sasa vile imefika pale mwisho wa miguu yangu, kumbuka ni kwa kitanda nimelala. Vile ilifika pale mwisho wa kitanda nilijaribu kuwasha kiberiti, nilishiwa nguvu, niliparalyze. Because I don't know, sijui hiyo kitu ili stop ama ni nini, cause nilibaki hivi. Kiberiti kwa hapa, kijiti kwa hapa. So mimi nataka niashe nione ni nini, nilikoma hivi. Ilikuja ikapanda, ikakuja ikani cross kwa tumbo. Sasa hizo ulijua ni nini? Ulijua ni nini? Ili crawl ilikuwa mrefu. Okay, kwa maoni yangu tu mimi naona ilikuwa nyoka, cause ilikuwa ime crawl na ni mrefu na inapita. But hata ujaribu kuomba hakuna wadi natoka, umekwama tu hivyo. So nilibaki hivyo tu, nimezuba tu hivyo, ikapita ikaenda. Kwenda just after some minutes ndio nikaweza kuwasha kiberiti yangu. Nguvu ilipatikana sasa. Nikaweza kuwasha. So nimeasha, ishaenda. The following day nikajiambia niambie mama. Kitu naniambia hapana, nyamazia tu. Nimwambie kitu naniambia nyamazia tu. Haya, hiyo time ikapita. So ikafika mahali sasa naelekea kujifungua. My mom ni mtu mwenye anakuanga prayerful. So there's a certain lady aliambia tu mamangu, kakuja akamwambia uko na msichana mwenye ni mjamzito. Mamangu akamwambia ako wapi? Akamwambia ameoleka mahali fulani. Huyo mama akamwambia hapana, huyo msichana anahitaji maombi. So my mom wakaarrange na akaambiwa si kitu ya kukawia. We have to do it quickly. So my mom wakaarrange na yule mama wakaenda kwa ile boma yetu. Akapigia huyu mother-in-law sasa. Kumpigia, she was like, no, she can't come there. You have to wait until she deliver. And my mom was like, no. Ni mimi nimetaka akuja nitembele. You just let her come, hata lala. Akuja nione cause nimekuja kutembea huku tuonane. Okay, the lady alikuwa na hesitate. But my mom was like, lazimisha. So alikuja tu akaniambia, your mom called na amesema uende umuone, but sitaki we just go. Ni sawa tu cause nilazimishia tu. Okay, I went. Kufika kule, that lady prayed, kuomba, pia kwenda kuangalia tumbo. Mtoto alikuwa breech. Hakuwa ameturn poa. Na ukumbuke ile mama amesema hautazalia hospitali. So that lady alikuwa likata pia kama mkunga. So she was like, alinitania mtoto akarudi akakapwa. After praying akaniambia, wenda tembea tu na Mungu, God will help you. You'll be okay. So the same day when I went back is when labor pains zilianza. So ikafika around saa 2 the mother alirealize niko in labor. So akaenda akatafuta mkunga wake akamleta. So ikafika saa 8 hivi ya usiku. That is when nilijifungua, na yule mama alikuwa hapo, mama mkwe na huyo sasa mkunga. Nikadeliver. Kudeliver, it was like she didn't want, cause alichange. Yule mkunga akamuuliza like, okay, si umpatie takani chai moto, anataka tu kitu at least iko warm, juu amefanya kazi ngumu. Okay,
alimjibu akamwambia watu wangapi washaiza kwa hii dunia, kwani ni yeye wa kwanza? Hata ule mkunga akashanga, mbona nimejibiwa hivi? Akanyamazia tu. So after hapo vile placenta ilifuata, yule mama akaniambia, hii najua vile niteka vizuri, watu kunje ni wabaya nitakuwekea tu vizuri. So ile nguo yenye nilijifungua nayo na placenta alichukua zote the same time tu. Wakati mimi nimebaki pale na yule mkunga, akatoka akaenda. So yeye kutoka kuenda ameenda nazo, mimi sijui ameenda nazo wapi. Haya, alafu before that there's a lady, huyo mama aliyeambia nikizaa mtoto mwanaume boma yake nitaka, but if I give birth to a girl I forget about that place. And remember all this time anakazia kijana kukuja nyumbani. Kijana alikaishwa town all through. So after hiyo akakuja akaambia mwingine tena, hata akauliza mama huyu msichana huwa anaomba, cause kama ni mtu mwenye anaomba hapa kwangu sioni. Unaona? So hiyo siku yenye nimezaa si akakuwa ni kama ameka makasiriko. But mimi nikakuwa tu like yeah. And you delivered a girl. That is why she was like amekasirika. Okay. Yeah. So after that day ikafika sasa ni kunyoa mtoto. In fact when I delivered like today, tomorrow she gave my kid porridge. A newborn? Yeah, a newborn. The following day she went and made uji porridge and then kijiko moja. Akakuja akampea yote mpaka ikaisha. Haya. After some days she took my kid akaenda. Leo atamnyoa hapa, a relax, awache. And then after some days tena she shaved the other part. She shaved my kid kwa siku 3 tofauti. So it reached a time sasa kijana anakuja kuona mtoto. Cause hiyo siku yenye nilideliver he was like hata mamake alinipea simu tukaongea, akaniambia nini mtoto, nikamwambia ni msichana, akaniambia akakuwa tu happy. Akasema hata ni mtoto mwenye mimi nilitaka. So after hapo ikafika inaelekea 2 weeks is when the guy came back. Na hapo hata kumbuka between hiyo wiki mbili ule mama hata kwa ibaia mtoto nguo. Na kumbuke conversation yangu na kijana hakuna, cause sina simu, niende na you talk through her. So mtoto wangu nikakuwa nimerarua leso fulani mara 4. Hiyo ndio nilikuwa natumia kumfunga. Haya, vile nilikuwa natumia kumfunga ikakuja ikafika mahali msichana yake akakuja akapata mtoto hana nguo. Akakuja mama, mbona mtoto hana nguo? Yule mama akasema ni pesa hakuna. Msichana akamuuliza si ungeniambia hata ningetumia pesa nguo. Msichana akaenda kanunua manguo mingi mpya na suitcase kameleta. Okay, huyo mother-in-law alikuwa like, mbona unaharibu pesa? Hizi nguo zote unanunua za nini? But msichana akasema okay, aka nikaniskangu, so mimi sina shida kununua. It reached a time the guy came. And when the guy came, now the father of your child. Yeah, the father of my child. When he came, kukakuwa kumetokea matanga kwetu. So that time akakuja akaona mtoto, kuona mtoto akakaa katulia. Ikafika mahali nikamwona you remember the other lady? Nikamwona amekaa mahali kwa tangi chini na huyo msichana. Hajaionana but wameonana for the first time sasa. Which other lady? The one mwenye alikuwa ameletwa kuoleka na yule chizi. So sister-in-law. Yes. So wakakaa pale chini ya tangi kidogo akachukuana na mamake wakaenda huko chini ya mti. They had a long talk. Mimi sikuwa najua. Hai kafika mahali sana nilikuwa nasema nimwekee maji. The girl was like, watu wengine wanajipendekeza penye hawatakwi. Aliongea hivyo yani. So ilikuwa inakuja kwangu but mimi sijashikanisha ni nini anasema. Mimi nikasema tu ni sawa. So hiyo time ilifika, I went for the burial. I went like today because kama leo kijana alikuwa ameambiwa anaenda, mama alisema kijana anarudi Mombasa, kuna kazi amemtafutia. Kumbe there was no Mombasa. So he left, alikuwa anangoja mimi nitoke ndio arudi. So when he came back, mimi nimeenda pale kwa matanga.
Nikaenda shoshangu akanipatia simu. Hata by the moment nilifika kule, shoshangu aliangalia mtoto, kitu ya kwanza aliniuliza, huyu ni mtoto unaniletea ama ni maiti? Nikauliza shoshangu, kwa nini? Akaniambia huyu mtoto ameharibiwa. Kwa zote ilikukishika hivi, badala ushike nyama unashika nika ingu, hakuna nyama ndani ya mwili, alafu macho zime pop. So shoshangu nile alikuwa anajua zile alienda pale kwa mlima akachuna dawa, akakuja akanioshea mtoto, akanitibia mtoto. Within 1 week mtoto akakuwa healthy, hata ile yenye mtu anaweza kuja abebe mtoto. Hata akaniambia hata ni Mungu alikuleta tu hapa kuzungeka huko, mtoto wako angekufa. Haya, nikaendelea. Alafu kule nilikuwa nimeanza kazi mapema. Cause nilikuwa nimefika day 1 day 2 nimeanza kwenda mtoni na nishimo. So by the moment nimefika kwa nyanyangu, mwili imekataa. Ime break down, hata kutembea nilikuwa nashindwa, nikasaidiwa tu hivyo kazi. And then ikafika siku hiyo viraka hiyo yenye nilikuwa nimekwambia nimerarua 4 zikakuwa zimeoshwa, zimekwa kwa line. Mimi vile nimekaa hivi, kitu ikaniambia niangalie hizo viraka, niko na kuna moja ni ndogo kuliko zile 3. Hata nikauliza tu hapo kwa nyumba, nikamwambia na mbona hii kiraka ni ndogo? Nikasema acha nipigie yule mama nimuulize kwani kulienda aje, cause ni alikuwa ananisaidia kupack. Kumpigia, she was like, hiyo kiraka niliona imeraruka, nikaamua nimalizie tu kurarua kwa sababu maybe ingeangukia kwa mkono ya mtu mbaya. Unaona? Mimi niliacha tu ika slide. But remember the lady sasa wamewekwa wanaishi na yule baby daddy sasa. So the cousin called me because me vile nilienda kwa shosho yangu kuna simu alikuwa na extra, she gave me, so nilika tu sim card yangu. So the cousin was like, umeenda huko unajua mambo yenye inaendelea huko? I was like, ni nini? Akaniambia huko mambo imegeuka fulani amewekwa anaishi na huyo mtu wako. Ulifeel namna gani? Okay, nilifeel mbaya because remember hapo it's like you don't have kumbuka uko na mtoto ni mdogo, so ni ile like okay, nilitoka kwa shida zangu peke yangu, sasa nimekuja kwa shida zangu na mtoto sasa tuko wawili sasa. Unaona, even I tried to call, the guy was like mkali sana, just leave me alone, move on. It was like that. So vile tulimaliza ile mambo yetu, so sinishajua mambo yenye happen kule. So I had a cousin of mine, she told me, you can come to live with me in Eldoret because she had a kid. So she told me you'll be staying with the 2 kids and then me I go nifanye kazi, I bring food, we eat. I went with my cousin. Tukaenda tukafika kule kwao. Kufika pale hata sikumaliza wiki moja. Kumbuka hizi vitu zote zina happen within your period yenye nimetokea kule. So tumekaa hivi ili kitu kama wiki nikaanza kutokwa na vidonda kwa mwili. Hizo vidonda zikitoka mimi nashindwa okay, hii ni nini? Zikakuja zikakuwa mingi. Within 2 to 3 days zilikuwa zishaja kwa mwili. Alafu sasa ilikuwa funny cause nilikonda from nowhere. Nikakuja nikakaa, unaona ile ukimwi ya kitambo ile yenye mtu alikuwa anaisha mpaka nikakaa hivyo. And you are still winning your baby? Yes. So hiyo kukonda vidonda zikaanza kutoka maji ile nini zinanuka. Okay, hata ile zilikuwa zina smell like mbaya kabisa. So hata ukienda kuchota maji unakuta mama anakuambia, eka hapo hizo mitungi, we songa tu kando, tutakuchotea ubebe. So the worst was nikitaka kunyonyesha mtoto because zimejaa kwa mwili. Hadi ilikuwa inafika time najiambia okay, nitaumia wapi leo? Ninaamua kama nikubeba mtoto si nitabeba hivi anyonye. So hiyo pati yenye nimembebea nguo itashika mwili. So I'll just start removing nguo yangu moja one by one. Okay, it reached a point mpaka nilikuanga nikilala maombi yangu kwa Mungu ilikuanga, God, let me not wake up tomorrow. Because this is too much, because it was so painful. Watu wataki kukuona nini. Alafu sasa nilikuanga najiambia okay, leo nikilala nitalala side gani? Nitajiamulia nilale na hii side. So nitalala hivi nikijua sitaturn usiku.
nikijua by morning niko na nguo nafaa nitoe kwa mwili. So nikakwanga they're stuck on my body. Okay, so hata my prayers was always, God, just take me because this is too much. So it reached a point, the same lady mwenye aliongea na my mom akamwambia, have you checked on your daughter? Akamwambia tumekawia bila kuongea. Then akaambiwa umpigie. She called me. Enyewe vile alinicall akanikuta yenyewe niko kwa situation mbaya. So akatafuta fare akanipatia, kwa hata my cousin madharau zilikuwa zimanza mingi. Ndio huyo nikatoka, hata kwa gari ni mwanaume tu fulani alinibebea mtoto. Tukatoka nikaenda nikafika kwa my mom penye alikuwa kwa ule mama. The lady prayed for me. Na vile aliniombea makiu zilikuwa zile zinatokea zikitokea zilikauka within 3 days. Hizo vitu zilikuwa zimekauka zote. So ikakuwa like, okay, my mom doesn't have a place to stay. I don't have a place to stay. So the best thing, I leave the kid with my mom, I go find work. No. And by then the kid is barely a month. So katokea na kazi ya duka. Kulikuwa na mama fulani Kibra, akasema anataka mfanyikazi. So nikatoka, ilibidi tukaenda na mama yangu, tukatafuta nyumba nyingine tu hapo ilikuwa 500. Akaenda akaingia kwa ile nyumba, yule mama mwenye alinisaidia kuomba ndiye akamsaidia kama mattress na kablanketi. Kufika huko, the lady mwenye alinitia kazi alinitumia tu fare peke yake. Kumbuka mtoto bado ananyonya. So what my mom did, alitoka akaenda kwa duka, hata kwa anajua mwenyewe duka. Akamwambia, tafadhali, I have a small kid and the mom is leaving, so please just help me. Akamwambia nisaidie tu mkate and juice cola. Unajua juice cola by then ilikuwa shilingi 5. Akapewa na ka juice cola ka shilingi 5. Mtoto wangu alisurvive na juice cola na mkate, na ni mdogo at 1 month. Because I have to leave. So nikawacha hapo, mimi nikaenda kwa ile kazi. Kufika kwa ile kazi, okay, nika arrange na ule madam nini, akanipatia kitu kidogo, nikatuma nyumbani. Ikafika 8 months. Kufika 8 months, where was your baby daddy at that point? They're still living together with the other? Ako kwao, Unaona kama mambo inajirudia. Your dad left for another lady and now your husband has also left you for another lady. Ilikuwa inajirudia. Ilikuwa tu hivyo. Ikafika hiyo 8 months, the guy called me from nowhere. Akaniambia, I'm sorry for what I did. I don't know what happened. Mimi nilijikuta tu mambo imebadilika, hivyo nikabidi niende na flow. Mimi nikamwambia, it's okay, as long as mimi sasa survive, I'm okay. He was like, okay, now I want to be part of the kids life. Akaniambia hata kuna job nimepata, ninafaa kuenda mahali fulani, nikipata pesa nitatuma. Kuniambia tatuma, alafu ilikuwa coincidentally the lady alikuwa ameniambia nichukue mtoto nikae na yeye. So the guy was like, by the way, can you send me the picture ya mtoto? I was like, okay, it's okay, he's still the father. Nikatuma. Kutuma nikakaa siku kama 2 hivi 3. Hata time nakumbuka nilituma picha, by then my mama alikuwa amechukua mtoi, but sasa akakuwa amenirudishia mtoto tena. So vile mama amerudishia mtoto, mama akaenda. That night I didn't sleep. Why? The kid cried. The kid cried from 6 in the evening until 6 in the morning. Even the lady tulikuwa tunapeana shift. Huyo abembeleze, mwingine achukue. Huyo abembeleze, mwingine achukue. And then by that time when he called me, I stayed for like hizo 3 days too. So I gave my mom the kid back. Mama yangu akarudi naye. Nikasema wewe ndio unajua vile una deal na huyu mtoto. Wacha mimi ni survive kivyangu. So mimi nimebaki pale nimesurvive. Kitu ikaanza kunipita huko kwa tumbo sasa. Nikashindana. Inadunga tu ikipita tu. Nikakuja nikakuwa weak, hata kazi nikashindwa. The same lady came to my rescue. Your mom's friend? Yes. Nikapoa. So vile nilipoa, nikakaa, nikajiambia, wacha sasa tukaongea tu na my mama, akaniambia wacha nikuarrange
tuone vile utaenda kazi ya nje, juu mtoto ni wako peke yako saizi, wewe ndio unafaa shule. Hao watu ni huyo jamani kukudanganya na kudanganya tu. So tuka arrange, kuna shamba yenye shosho yangu alikuwa anauza, my mama akamwomba, alikuwa ameambiwa 40k. Mama akaomba shosho yangu ya 40k, akamwambia acha nani achukue hii pesa aende kazi. Okay, the grandma gave me the money, akijua atarudishiwa tu because inaenda job. And where were you going that time? Saudi Arabia. So I went in Saudi Arabia. Okay, the family was 17 people. Mimi mwenyewe ni mdogo, kazi ikakuwa ngumu, hakuna kulala, mwili kaanza kufura, mikono nini. Hapo ikabidi nikamwambia I want to call the office. They told me like no office, no call office. You finish 2 years, you go home. Mimi nikaona hapa nitaweza kweli. Sikafika mahali mimi nikajiambia hapa nitaweka tu kipindi. Mimi nikaweka kipindi sana, nikajifanya hata nikaa mtu mwenye ako na kifafa. Wali take time before nirudishe kwa ofisi, kwa walikuwa wanakuja wananicheck, wanarudi wananiambiana hapa kuna kunirudisha kwa ofisi. But thankfully after kitu 6 hours wakachoka, wakapigia ofisi kaniongelesha. Ofisi kuniongelesha, nikawaambia nataka kukuja huko. Wakaambiwa haya, mpatie tu vitu zake akuje. Kufika pale kwa ofisi nikakaa siku hata si masiku, nilifika tu hivi kwa ofisi kama leo. Kesho yake yule baba akakuja kwa ofisi, patakaambiana kama simfanyi kazi yeye, mwenye atanitaka anichukue Kenya. So that is how I came back in Kenya after 3-4 days nilikuwa nisharudi Kenya. Lakini kumbuka hizo siku 3-4 nilikuwa nishakonda. Wait a minute. You left Kenya, went, and then after 3 days you came back. I came back to Kenya. Yeah. Without working. Yeah, because the baba was like, mimi siwezi letea mtu wa kazi hapa, mwenye anataka aenda ajichukulie huko kwenye nilimtoa. So hivyo hata mimi mwenyewe sikuwa nataka kurudi, cause nilikuwa like narudi wapi? Seriously, na mimi nataka pesa. Unaona, so mimi aim yangu ilikuwa nipewe family ndogo. But yeye alikataka nirudisha Kenya. So tukarudi kwa ule agent mwenye alinipeleka, akaniambia atanipeleka wapi? Qatar, but for free, cause ile pesa haijafanya chochote. That is how they arranged. Nikaenda Qatar. Kwenda Qatar, the first 3 months were okay. The family was good, kila kitu ilikuwa sawa. This time it was a smaller family. A smaller family, 3 kids and father and a mother. So it reached a time, ule mzee kila saa alikuwa ngatuni kushinda akifinya tu macho. Kila penye anapita nini ananiblinkia. So it was in the morning, natayarishia watoto breakfast, they go. Because walikuwa natoka pamoja, wanarudi saa 9 pamoja. Wote familia yote tu. Nilikuwa nabaki peke yangu. So mimi niko hapo na jikoni. Mzee akatoka huko, akakuja akanispank, akakuja akitaka kunishika na nyuma. Mimi nikamwangalia like nikasema no, this is not okay. Akatoka, akarudi akapanda kule juu. Kwa sasa penye watoi wako na bibi. Then he came back. When he came back, he told me like, you're just nothing. You're just a maid and I can do anything I want to do to you. And there's nothing you can do about it. And as a matter of fact, be ready for me. I'm going to drop my kids and my wife and I'll come back and you'll do what I want. And there's nothing you can do about it. So, what is your boss? Yeah, my boss now, the man. So I was like, oh, what is this now? So when they left, sikufanya kazi. Kulikuwa na maboy fulani hapo wa Kenya, because ilikuwa kivila. Walikuwa pale ndio ma security. So nikaenda nikaambia maboy, boss wangu leo ni kama ananiamulia. Then they asked me, okay, ni nini mbaya? Nikawaelezea. They told me like, oh, that's dangerous. Because even if he rapes you, the wife will side with him. Itakuwa ni wewe ulikuwa unamtaka, wewe ndio ulimseduce. So they just told me, don't work. Just leave the house the way it is and don't run away, because if you run away, maybe people may rape you outside there, because people are not good there. So they just told me, just don't work. So he promised me he'll come back earlier. By the way, he came back. But I was at the gate with them. They told me, there is your boss. So alipita, akaenda kwa nyumba. Kaka kidogo ni kama alipita, akaangalia akaona si yuko kwa nyumba. So akatoka tena, akapita kwa gate, akaenda. So kufika jioni saa 9 wakakuja wakapata sijapika lunch.
The lady was nice. Akaniuliza, Tabitha, what is wrong? I told her, okay, I have a problem, but I must go to the office first before I explain to you. And the man was like, mkali kabisa, you came here to work and there's nothing you can do about it. You must work. I paid a lot of money for you. So hata niachi nafasi ya kujiongea. So the guy was like, naenda kukushtaki kwa polisi. Utajua huku utozea huku utarudi Kenya yenyu. He left. When he left, the lady was like, okay, should I call the office? I told her yes. She called the office. The office was like, yeah, bring her here. Tukatoka, the guy came, wakanipeleka wote. Hiyo day nikakuwa nalia sana. The secretary just said, okay, just leave her here and then you'll come back tomorrow. I'll tell you what she'll tell me. So when I vile nilikuwa nimebaki pale, and then kitu yenye ilinisaidia before watoke, niliwaambia check my things, msiseme nilikuwa na waibia. So the secretary removed everything, nini kila kitu akatoa, akaeka hapo, wakakuwa like satisfied sina kitu yao, wakatoka. So when I told the secretary the truth, si aliwapigia akawaambia ukweli. They came back. Now the guy was like, I brought you here to work for me, and since you have refused to work for me, you are not going back to Kenya. That is number one. Number two, you have been stealing from me. Because I found my kids' things in your room. Laptop, what's the name? The tablet, yeah. I found tablet, laptop, vitu tu piti. He was like, you'll never live here. You'll rot here. And I swear by my family's name and with the money I have, you'll not live here. And then he left. The secretary just told me, you just, hakuna police utaletewa hapa, because we won't allow it. So I stayed there. The manager was not there. Tukaka kama 2 weeks is when the manager came. So when the manager came, okay, he asked me, okay, what was the problem? I told him. And then there were some other people who came they wanted to go with me. But he has refused with my passport. He said that I'm not going to give you. Hata kazima simu. So mwingine akikuja akinitaka, sina passport, so they can't take me. I stayed there for 2 months. Then I told them to bring me to the embassy. Vile nilifika embassy nao kawaida yao kuruka watu, wakaenda wakani drop polisi, wakaniambia wewe twende tukupeleke polisi, tutakuja kukuona huko. They never came. Are we talking about the Kenyan embassy? Kenyan embassy, yeah. At Qatar? Yeah. So vile nilifika pale, nikaambiwa, jumi niliambiwa ndo tuseme tu go home, because wajui kizungu. Na unajua ile familia nilikuwa nafanywa walikuwa wanaongea kizungu, so mimi sijui Kiarabu. Okay. So nikaenda tu pale nikasema go home. Nikaenda nikaingizwa pale ndani. Okay, pale hata ndio kabla uingie unatoeshwa nguo zote, unaambiwa uruke vitu tu fani tu. After hapo wanacheki vitu zako, nikaingia ndani. Nikakaa pale polisi siku 3. Hiyo ya 3 ndio nikakuja nikachukuliwa macho. After kunichukua macho, nikaenda deportation. Kufika deportation, nakumbuka hizi vitu yote nakwambia ina happen hiyo 3 months yuko job. But naangaikia tu huko. So kufika deportation, nikakaka, I don't know how alifanywa akarudisha passport, but passport ilirudi. That's how I came back to Kenya. After this was 6 the second time. Now you've been there for 6 months. Yes. How much were you paid? By then ilikuwa inachezea 20 something. So the first hizo 3 months because walikuwa shanitumia pesa huko. So ilikuwa around 60 something. That is what you had saved from. Yeah. Because they sent it before hiyo rapshara zote nilikuwa nishatumiwa Kenya. Okay. Yeah. So when I come back, mimi nikajamba, okay, I had a passion in singing. So I was like, okay, I reached out to sitamtaja, but he had a big studio. Because by the moment nilikuwa na kakule Kibera kwa duka, nishaienda huko mpaka nikarekodiwa kwa kitu, nikajua kumbe muziki iko hivi. So I reached out to him. He was like, how much do you have? And by that time passion yangu siko pale kwa music. Niko zile za okay, hii pesa kahindi itanisaidia niomoke.
si nitafanya hivyo. So kuna ile kidogo tu nilipeana kwa mamangu cause yeye alinitisha some amount tu kubwa. Akaniambia fanya hivi, chukua hii pesa, nipatie pesa, enda tongo 3 alafu tutaona vile tutafanya. Hata nilimpe pesa mob kuliko hizo audio. Okay, aliishi kunizungusha because kila producer alikuwa anaenda kwake, unakuta unasikia computer imecrash. So there was a time hata alikuja studio because aliniruhusu nirudie. Kurudia ile wimbo akakuwa amekuja studio, akasikia muziki from pale juu producer akifanya mambo zake. So akauliza secretary wake, hiyo song ni poa, msanii ni nani? The secretary akampatia namba yangu. So calling not knowing ni mimi, na ukumbuki nilikuwa nimemwambia that is all I have. So vile alinipigia kaniambia a different studio. The same studio, the same guy. He was like, ingoma yako ni safi sana. Naweza penda hata tufanye nikutafutia mtu tufanye collab, hii ni kali, hii ni hit. Then nikamwambia ni mimi Tabi. Akakumbuka so yeye alishanipa pesa zake zote. So ni nini tutafanya hapa? Kaniambia sawa. Akakwa zile basi utafute pesa tufanye hivi video. Na ukumbuka amenizungusha almost karibu miaka 3. Tukizungusha nanga tu hivi. So there was a producer there. Mwenye alikuwa anafanya hiyo mixing. So akakuja akanita akaniambia I have another studio. You can come in my studio nikusign because niko na wasanii wengine. Me not knowing he has another motive. I just went there. Tukaongea kozi mwingine ni kama sinivyo ninaruka kozi anataka do, mimi sina hiyo do. Kozi hata nilienda nikaanza kufanya saka za nyumba huko Kenya. Ile nimejituma, nimesema hii muziki lazima nifikie. So kwenda kwa yule, tukaingia studio. Akaniambia wasanii wake wanakuja, siku alikuwa ameniambia at night. Wasanii wake wanakuja wanakonga na session za usiku kozi mchana anafanyia wale wengine. Kitu ya kwanza pale sikuona wasanii. So akaniambia tuingie pale kwa booth nifanye mambo yangu. Nikaingia nikafanya, but he kept on disappointing me time iende. So by the moment natoka pale ameni disappoint, kichwa inaniuma nini. Hata nikamuuliza kwani wale wasanii wengine wako wapi? Akaniambia it's like hawatakuja. Akaniambia ndio kae pale tu kwa kiti. So akaniambia nabaki akifanya vitu zake. Mimi nimekaa hivi, mjamaa ametoka huko amekuja na mambo zake sasa. Mambo gani? Anataka tulale na yeye sasa. Ndio producer muziki. Ati ndio ni sign. So mimi nikamkataza, nikamwambia no, I'm not doing this. He was trying to force himself on me. But uzuri nilikuwa nimevaa zile nguo zenye waenda mpaka juu. So nilikuwa na push. Akakuja akaniambia ni sawa, akaniacha vile ameona nimemlemea. Akaenda akalala. So mimi nikatoka tu nilikuwa nangoja tu ile asubuhi ya mapema kabisa ifike. Studio ni nyumba yake. Kuna bedroom, kuna sitting, so the other bedroom is the studio. Okay. Yeah. So ikafika asubuhi mimi nikaondokea. So vile nilienda nikutana tu na message, ungekubali mambo yangu ningekufanyia kila kitu nataka na ungefika mbali. Mimi nikamwambia tu okay. Mimi siwezi tumia hiyo njia. Kama ungekuwa unataka kunisaidia ukweli kozi music, kama nikusaidia, kama ni ikuje ikuwe poa, ni sisi wote tutafaidika, unaona? So mimi nikamkataza, nikamwambia no, it can't happen like that. Na hivyo ndio huyo tuliachania hivyo. So nimekuja nimekaa huko nje. So ni ile nafanya tu kazi yao. Fanya kazi yao, nasaidia mtoto, nini hivyo. So ikafika siku tena. The guy came again. Which guy? Baba mtoto. Kumbuka amekawia, amenyamaza. For about how long? Because by that time mtoto alikuwa grade 6. So you can imagine from 8 months to grade 6. So mimi nimekaa hivi. Kwanza alianza na kunitafuta Facebook. Ile msemo yako tu ya kawaida. I regret what I did. Now I want to be responsible. Nika-assume. Akakuja inbox tu sasa. Akaniambia, by the way mimi nimechoka kukosa kusaidia mtoto na ni wangu. Na nataka tujuane na yeye. But nataka nianze ku make effort
nimsaidie hata kama niyo school fees. Akanitisha mpaka namba ya shule, account, wanalipa aje, zote nikampatia. So kaona mtu wako sawa? Nikaona ni kama si anataka kusomesha mtoto. Ni sawa, acha amsomeshe, otherwise hata atakuwa ananisaidia. Alianzia mbali. Akafikia. Bedho unaweza nitumia picha ya mtoto. Juu sasa najua amegrow, amekuwa mkubwa. Nilimtumia picha. Na by that time sijuangi ni hii picha ndio huleta shida. Nakumbuka hivyo, sijajua hizi picha ndio huleta shida. Nikatuma picha. Alirudi kimya. Barely 3 days. Mimi nimemtumia picha. Tuko tumekaa hivi na mtoto kwa nyumba. Kukaa hivi na mtoto kwa nyumba. Tumekaa tu hivi. Mimi niko na mtoto ameruka juu. Nikaa kuna mtu anamnyonga na kule yeye anajaribu kushika huyo mtu. My kid was like, mimi kuna kitu tu aliniambia. Aliniambia, "Mom, nakupenda. Lakini bye." Mimi nikashindwa, hii ni nini leo? Nikasimama nikatoka hapo. Sasa ndio huyo sasa ni kama ni kuenda anaenda sasa kabisa. Ile serious na ni kama yenyewe kuna mtu anamshika. Na hata hizi mishipa zimetokea nje. So I was like, mimi nimeshindwa, nimechanganyike. Okay, hapa ni nini naweza fanya? Nikatoka, akili yangu tu ilinituma ikaniambia, kimbia tu chukue Bible. Nikaenda nikachukua Bible. Kitu ikaniambia, the first person nilifikiria my mom. Nikachukua Bible tu nikekelea mtoto kwa kifua, mimi ninalia tu, nikapigia my mom. Kupigia my mom. My mom kushika, akanisikia tu niko ile, akasikia sauti yangu, akasikia tu nimetaja jina ya mtoto. My mom hata hakutaka kujua ni nini inaendelea. My mom alibust kwa maombi. My mom akaanza kuomba. Na sasa hiyo mtoto sasa amefanya hivyo mpaka sasa amesimama. Ako tu hapo. Hapumui, ako tu. My mom like alikuwa naomba. My mom prayed like kitu kama 5 minutes. Nilishtukia tu mtoto amerudi na mtoto akarudi. And that is how nilijua hapo sasa ndio nilianza kuconnect. Connection ya hao watoto na huyu mtoto ni kila nikituma picha. So after hapo, so vile mama akaniambia, so nini muombaji tu mwingine akaambia, kile kitu yenye tunaweza fanya sasa ni kudeliver huyo mtoto. Kwa sababu hao watu wako after huyo mtoto sasa hizi sana. Na hata hapo before tufike pale, there was a lady nilikuwa nimeenda ushago. Akaniambia, watu kwa kina huyu mtoto wanataka nini na huyu mtoto? Mimi nikamwambia, huko nilitoka kitambo. Wakaniambia, hii mwaka tu naona sioni kitu mzuri, lakini wako na ubaya. Niliassume. Tena mwingine akaniambia the same thing, wawili waliniambia hata mwenye nimeenda ushago. Nikaassume. So by that moment hiyo kitu kitendeka, hata ndo nikimbilie mama yangu, nilikuwa zile nimeconnect, niliambiwa. So vile aliombewa hivyo akarudi sawa. And then sasa kitu fani, after sasa hiyo time tulikaka hivi kidogo, my mom hata ndiye aliambiwa hiyo report. Aliambiwa the guy alichizi. Alifuata wenzake kwa kuchizi. So sijui alikuwa anataka kutumia mtoto wangu kujiokoa ama nini, cause after hapo alienda mad. Alikuwa anatembeanga tu kwa barabara akiokota vitu. So that is the third person. Mwenye amekuwa insane kwa hiyo familia. The guy ama? Father baba mtoto? Yeah. Si kuna ule alijinyonga? Kuna huyu wa pili mwenye anakuanga tangu tu niende huko alikuwa hivyo. So sasa yeye ndio watatu. Even the sister, nasikia hata kuna siku kitu ile mgonga mdomo ikaenda side, but sijui mama yake alienda wapi, huyo akatengenezewa. Lakini sasa hiyo boma ni watu tu, mambo haiendi. You have never met him tangu mtoto akiwa 8 months? Not 8. Mtoi alikuwa mdogo. Nikitokea huko kakiwa kadogo. What he did was kuuliza picha. No, so the latest news you were given is that he ran mad. Wow.
How did that make you feel? Okay, mimi nilisema juu mimi sijui ni nini walikuwa wanatakia mtoto wangu. Unaona, so kani mambo yao iliwagonga, like mimi niko like acha mtoto wangu abaki safe. Okay. How is she now? She's okay. She's fine. She has not been attacked? No. Not yet. Saizi yako tu sawa. Sasa tunakaa poa. So what are you doing currently? Currently mimi maybe vibarua. Alafu sasa kuna mwenye tu anakuanga na cosmetics sometimes, kama hayuko ndio niende nimshikie. Do you regret getting into that family in that manner of marriage when you're running away from your domestic challenges? Yes. How so? And in fact, mi hublame babangu. Cause kama hangetuacha, singefika kwa mashida za kukua that desperate. Yeah. So mi wana babangu tu ndo the cause. And how is your mom right now? Mama mako tu. Kungangana tu na maisha. Si ati imekuwa that easy. When you say that you realized the connection was with the family to your daughter was the pictures, what do you think was happening? I don't know, cause ndio nikwambie wako connected. Unaona kila time vile ataitisha ile picha. Kumbuka amesema atalipa shule, atafanya nini, hizo vitu zote hazita happen. Once ushampatia picha, he'll go silent. And do you feel pity for him that he also fell in that trap of running insane or becoming insane? Unamhurumia ama namna gani? Unamhurumia ama what do you feel about it? Hata sijui na feel aje, cause mipo akili yangu iko side ya mtoto wangu. Nini ingehapenia mtoto wangu? Unaona? So mi saizi penye feelings zangu ziko ni kwa mtoto wangu, cause mimi siwezi afford kulose mtoto wangu kwa vitu zenye si zetu. Unaona? Hiyo ni mambo ya kwao. Unaona, mpaka walikuwa nataka kuniingiza pia mimi, cause unakumbuka hiyo period yenye nilikwambia vidonda zilinitoka kwa mwili. Na ni ile time mwenye yule mama aliniambia, "Acha nikuwekee hii." Unaona, watu ni wabaya, hata nguo ya damu mimi sijui alipeleka wapi. And were people coming to see her? The lady? Kumtembelea ama? Ni kiongozi tu wa kanisa fulani tu. What do you mean? So, mambo ya kanisa ako ndani mzima. No, kama ni kiongozi. So, the people who are coming to visit her, were they coming in the name of the church or some other services? Mostly utakuta ni church. Wako na misa. Watu wamekuja kwake hivyo, hata yema shughuli za kanisa ako ndani kabisa. But mambo ni mengine. Jota mimi kuna wakati alikuanga na hiyo time mwenye nilikuwa huko. She was like because she was the second wife. There was a first one. So she used to tell me the first wife was a witch. So she used to tell me like anaenda lale, akiamka asubuhi amenyolewa nywele. Kichwa yote hana nywele. Oramke asubuhi alikuwa ananiambia tayari hakuwa anafuga makucha. Kuzata akijaribu kufuga anaamka asubuhi amengolewa makucha. So mimi nilikuwa naamini ni the other one. But sasa kukuja kuconnect huku mbele, cause unaona hiyo pattern ya watu kuchizi kwake si normal. Wow. Si normal. Managed to. I did not know that. Alikuwa deeply in church. Deep. Mama kanisa tena kiongozi. Lakini anafuga nini? Akona mambo zake. Was there anything else you saw apart from the one that came across you? Kuna wakati watu walikuwa wananiambia ile maybe umeenda mtoni. Unasikia watu, sasa hiyo ni story ya watu, but hautilima. Na nikumbuka unaambiwa huku usiongee na majirani. Unasikia tu watu wanasema kuna mamiti zake zilikuanga hapa. Unasikia tu watu wanasema kuna nyoka inakujanga hapa na kwanga imevalishwa shanga kwa shingo.
kuna nyoka inakwanga kwa hizi miti. Sasa unaona wanakuambia indirect. Wakwambia ukweli. Unaona sote wakisikia unatoka hapo ndani, wako zile tu za kukuangalia, tunaona wanaongeleshana tu uko kando. But mimi sishikanishi. Mimi najiambia nyoka kwa mamiti. Sizo tu ni mambo za maybe ni za huko tu. Unaona mimi hata haikukonge na ni hit. Hivyo kwa zima mambo yote nilikuja kuconnect 1 kani nimetoka. Joto hiyo siku yenye ilinipita kwa tumbo. Kozi sina kwambia ili ni cross kwa tumbo tena vizuri sana. Penye nilijua huyo mama alikuwa na nia yake cause vile nilizaa mbona alikuwa nakasirika. Alikasirika kabisa, hakutaka. Na kumbuke pale ndio nimetoka kuombewa ndio nirudi. Haya yeye mwenyewe anakataa hospitali. Juu sioni kama kuna mtu anaweza kataa hospitali na huyo mtoto ni wa kwanza. Naona huyo ni first born. Kitu cha kwanza mtoto hajakaa poa. Lakini mama ameniambia hapo kwake hakuna hospitali. So zote zilikuwa ma red flag. But mimi being niko mdogo plus mashida, nilikaa tu huko. Is she still there? The lady? Still in church? So far sijui. Cause news yenye nilipata ni ya kijana. Hata kijana nilisikia ule mwenye walioko wakae pamoja na yeye alitoroka. So siwezi jua reason ya kutoroka. But aliacho. Is your sister-in-law married? No. Any kids? One, a boy. So hiyo sasa ako sawa kwa hiyo nyumba, hiyo boma. Huyo si ako sawa. Wow. What an experience. Would you like to give out your contact? Yeah. Okay. What would you want to do apart from hustling? Hustling? Okay. Mimi ni mtu mwenye kama tu vile nimekuambia, mimi ni mtu napenda music, mimi ni msanii. So kitu yenye tu naweza penda sana kwa hii maisha, cause hata mimi naweza penda niweke maisha huu mtoto wangu ikuwe sawa. Mungu akuje tu kuaibisha. Unaona cause vile waliniachanisha, hata nimesahau kukuambia yule mama aliyesema ati hata aende atarudisha huyo mtoto mwenyewe na hatutamtafuta. Hiyo ndio kitu alikuwa anaambia watu. Hata sitashughulika. Atarudishwa tu dead or alive. Atarudi tu. Unaona? Something has crossed my mind. At the beginning you said you're married. So not to the father of your child. No. How long have you been married? Huyu mwenye nimekuwa naye tumekaa. Nimekaa naye for 10 years. 10 years? Wow. How is marriage life? Is it what you were expecting? Okay, he's a good guy, but sasa unajua challenges hazikosi. Okay, but your life is not under threat. Maombi. Okay. Okay, would you like to give out your contact? Yes. Okay, my phone number is 0705 890 993. Registered as? Tabitha Buleti. Thank you so much, Tabitha, for the courage to share your experience, no matter how difficult it was. Those were very difficult circumstances, both here in Kenya and in the Gulf. But we wish you the very best. We hope to hear better news in the future. Yeah, thank you too. Yes. Na pia ile yenye ningependa kusema, kama kuna mtu yote tu mwenye anaweza kwa pale nje, mwenye anaweza taka kunisaidia in terms of music. Hata kama ukinilipia audio ama unifanyie video ama kukuwa na mtu mwenye ako na studio mwenye anaweza penda kunichukua. Naweza kuwa sawa. Unaimba muziki wa aina gani? Mimi niko pale kwa love songs. Pia Mungu lazima tu nimwimbie kwa penye alinitoa. Si hapa. Mungu amenitoa faa sana. Lakini ama anaweza piga mstari kidogo. Please do. Ini. Hello mpendwa, mbona unishida nami? Kikombe usichokia, mbona kichungu kwako? Wanitaki mabaya. Mwanadamu ni nani aniambie sitaweza? Naye mwenye kasema ndio, kwani ameniweka tik
ameweka tik, ameweka tik, nani mpinge. Umepata hiyo eh? Thank you. Asante pia. What a voice and what a story. That is a roller coaster of experiences from our guest today, Tabitha Buleti. Have you learnt a lesson or two? What would you do if you were in her shoes? My name is Kingori Wangeshi. This has been Tuko Talks. Thank you so much for watching. Until next time, God bless.